для того, чтобы немножечко вы вошли. Скажите, кто знает, ну, знает многие из вас, но вот помогите население Украины в настоящий момент. Сколько? Вот, пожалуйста. 42 миллиона, там где-то с половиной, вот если. Вот 300 хорошо, но округлим. 42 миллиона с половиной. Смотрите. Представим, вот предположение сделаем, что на каждые 500 человек населения, на каждые 500 будет один наш дистрибьютор. Кто уже посчитал, сколько получится? Из 500 людей может стать один человек стать нашим дистрибьютором? 85 тысяч. 85 тысяч дистрибьюторов реально в Украине только. Я просто хочу сказать, рынок безграничный. Вот такая простая математическая. Если даже из этих 500 вы скажете, ну там пенсионеры, там дети, ну 200 из 250, да. В общем, поле не пахано. Поэтому, а вот как правильно пахать, как правильно разговаривать, как правильно, какие действия совершать, ну это сегодня нам вот наши замечательные спикеры с большим опытом, они, конечно, расскажут, а вы все, конечно, фиксируете. Потому что одна фраза может открывать двери, поэтому прямо фиксируйте дословно. И, конечно, у меня уже время вышло, и я хочу пригласить на эту сцену человека, вы знаете какого, но у меня такая маленькая притча, совсем прям короткая. Сидит орел на высоком дереве, такой сидит весь, ну, красивая птица, да, вот он. А внизу под деревом там зайчик бегает, подбежал, говорит, ой, орел, а можно, что ты делаешь? Он говорит, сижу, ничего не делаю. Ну, этот зайчик говорит, ну, можно я тоже буду сидеть и ничего не делать? Он говорит, да пожалуйста. Так снизошел. Ну, тот сел под дерево, сидит и ничего не делает. Ничего не делает, тут лиса пробегала, оп, зайчик, хоп, его, значит, сожрала. В общем, мораль такая, чтобы ничего не делать, надо очень-очень высоко сидеть. Но вот человек, которого я сейчас на сцену приглашу, он очень высоко уже. Вы это знаете все. Но он все равно делает. Он все равно продолжает двигаться, не останавливается. И поэтому я с удовольствием приглашаю на эту сцену, для того, чтобы он поделился вот этими ценными, сокровенными знаниями, которые он точно уж знает, миллионеров, сколько он, бриллиантов, сколько он вырастил. Приглашаем, встречайте, Джейсон Караманис. Имперский бриллиант. So yesterday I was talking about. Can you help me? Just I want to put this up a little bit. Можете мне помочь поднять немножко флипчарт? I don't know if everyone can see this. Чтобы все было видно. So I want everyone to just relax. Хочу, чтобы вы все расслабились. So what we're going to talk about, I'm going to go a little bit slower. Так, я буду немножко медленнее говорить. And I want everybody to understand what we're going to talk about. Хочу, чтобы все сначала поняли, о чем мы сегодня будем с вами общаться. So this is more of, as I said yesterday, I want to give you practical application
on how to make your business in Jeunnese successful. Вчера я вам уже говорил, что сегодня мы будем говорить об очень практических вещах, которые будут применимы к тому, как вы можете работать в Jeunnese. So there was a lot of great positive energy from yesterday. Со вчерашнего дня у нас осталось очень много хорошей качественной энергии. So these events, what these events do for you, что эти мероприятия для вас могут сделать? Is they get you very emotional about the business. Они выводят вас на эмоциональную сторону этого бизнеса. So we call it, these events give you what we call a very warm, hot bath. Мы говорим, что эти мероприятия дают вам такую мягкую, нежную, теплую ванную. So what happens when you take a warm, hot bath? Что с вами происходит, когда вы принимаете теплую, мягкую ванну? You feel relaxed. Вы расслабляетесь. You're happy. Вы счастливы. Okay. Your mentality is in a positive state of mind. Ваш мозг настраивается на позитивное мышление. So what happens when you go out into the real world? А когда вы сталкиваетесь с реальным миром? After this event. После этого мероприятия. And you realize that that feeling kind of isn't that feeling anymore. То есть и это чувство как будто уже пропадает куда-то. You get depressed. У вас появляется депрессия. You don't want to work your Jeunnese business. Не хотите уже работать в Jeunnese. And you end up having a lot of negative thoughts. И появляются какие-то глупые негативные мысли. So what I want to give you is practical application for what's called, in English, I don't know how you translate this, but we have what's called an acronym, okay? It's your DMO, okay? Так, и значит, я хочу вам рассказать о практическом применении, и у нас в английском языке, не знаю, как переведем, это такая аббревиатура, DMO. D stands for the word daily, what you do daily. Ну, можно перевести это ежедневно, ну, каждый день, да? Actually, am I spelling daily right? I don't even know if I'm spelling daily Yeah, right. it's right. Is that right? Yeah, it's upside down, so okay. The word daily, what you do every day. То, что мы делаем каждый день, да. The second word is method. Второе слово метод совпадает. У нас тоже метод M. Okay. And the third word is operation. И операция. Супер совпадает все с нашим DMO. Okay. Your daily method of operation. Это ваш ежедневный метод оперирования, то есть деятельности. What you do on a daily basis. То, что вы делаете каждый день. Okay. Your method of operation on a daily basis. Ваш метод деятельности каждый день. Okay. So, I want to ask a question. Хочу задать вам вопрос. How many of you have never done network marketing before? Кто из вас никогда раньше не занимался сетевым маркетингом? Never been involved in network marketing. Okay. Great. It's almost more than half the room. То есть где-то половина. Okay. So this is going to mainly some of the people that have been in network marketing before or other companies in network marketing might have heard some of these things. Некоторые люди, которые раньше имели такой опыт, наверное, уже об этих вещах слышали. But for you, it's important that you understand what you need to do on a daily basis. Но для вас важно понять, что нужно делать ежедневно. So, does everyone clear and everyone understand? We're going to discuss what you're doing on a daily basis, how you operate, and what your method of operation is on a daily basis. Всем понятно пока. То есть мы будем говорить о том, что мы будем делать ежедневно и какой метод деятельности. Everyone understand this? Все понимают пока. Okay. Okay. Is there any nets? Anyone don't understand what a daily method of У кого-то operation? есть нет, что такое ежедневная работа? Okay, good. Okay. So, network marketing or multi-level marketing or direct sales. Сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг или же прямые продажи. Works on the premise of two things. Он базируется на двух основных китах. Numbers. Цифры. Okay. Numbers. Цифры. Okay. And what we call the percentages, okay, of averages. И процент от среднего.
Okay? We're going to discuss numbers and the percent of averages. Мы с вами обсудим сейчас цифры и процент от среднего. And we're going to discuss how you need to operate your business on a daily basis, utilizing numbers and the percentages of averages. И мы с вами поговорим о том, как обеспечить ежедневную работу вашего бизнеса с учетом цифр и процентов от среднего. So I want everyone to understand what this means. Я хочу, чтобы вы все поняли, что это все значит. Numbers are really simple. С цифрами все вроде просто, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 people in this first row here. Вот 9 человек. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 people on the entire first row. И так далее, до 18 человек в первом ряду. Okay? Then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It looks like close to 17 or 18 rows. Где-то у нас там 17-18 рядов всего. Okay? You multiply the number of people times the amount of rows. Берешь, умножаешь по горизонтали на количество людей и количество рядов. That's your total numbers. Вот получаете общее число. Very simple mathematics. Очень простая арифметика. Okay, so the percentage of averages, what that means, that's a little bit more difficult. А что такое процент от среднего? Это немножко более сложно. The percentage of averages means, okay, that there's a certain amount of people that are going to say yes, a certain amount of people that are going to say no, and a certain amount of people that are going to have a question mark. Ну, на самом деле, процент от среднего это означает, что какое-то определенное количество людей готово сказать «да», какое-то другое количество людей готово сказать «нет», а еще какой-то процент людей поставят какие-то вопросы еще. То есть они под вопросом, можно сказать. So there's going to be some yeses. Будут у нас ответы «да», there's going to be some no's, «нет», and there's going to be some question marks. и что-то под вопросом. A lot of time people say no because they don't understand what exactly we do. Многие люди говорят «нет» из-за того, что просто не понимают, чем мы занимаемся. They don't get it. They don't. Они просто не принимают. It's not normal business. Для них это какой-то ненормальный бизнес. So they don't know how to mentally process what this type of business is. Они не могут просто в голове переварить вот это. So I want to give you some analogies to use when people ask what type of business this is. Я хочу провести определенные аналогии, когда люди вас спрашивают, что это за бизнес. I don't know in Ukraine. Do people have Facebook here in Ukraine? А вы пользуетесь Фейсбуком в Украине? Yes. Okay. They have Instagram here. Инстаграм есть? Okay. Periscope. Параскоп. Okay. Different things. Okay. These are all network marketing businesses. Это все бизнесы, связанные с сетевым маркетингом. Okay. They just don't have any sales of product attached to them. Они просто не реализуют никакой продукт или сервис. Okay. Facebook is network marketing. Facebook — это сетевой маркетинг. Instagram is network marketing. Инстаграм — то же самое. So 10 years ago, now I think 10 years ago, when Mark Zuckerberg was, going, I think, to Harvard, wherever he went to school. Лет 10 назад, когда Марк Цукерберг еще шел учиться в Гарвард, he referred some friends. Он с какими-то друзьями познакомился. And those friends referred some more friends. Он, как сказать... And those friends referred some more friends. Они как бы делегировали, что ли, вот своих друзей, друзья делегировали. And now Facebook has over 1 billion users. И теперь у Фейсбука более миллиарда пользователей. That's multi-level marketing. Это многоуровневый маркетинг. So for the people that don't understand what our business is, то есть для тех людей, которые не понимают, в чем заключается наш бизнес, ask them, do you know Instagram? Спросите их, а вы знаете Инстаграм? Do you know Facebook? Facebook. Okay. That is network marketing. Это и есть сетевой маркетинг. So, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. This is all referral marketing. Это все маркетинг, который связан с связной такой. По направлению, можно сказать. Jeunnese is the same business. Jeunnese тоже такой бизнес. Except we have products. Есть одно отличие, у нас есть продукция, that we refer to other people. Которую мы передаем другим людям.
That's a very simple analogy to use. Это очень простая аналогия, которую можно использовать. So, I'm going to make this a little bit interactive. А теперь перейдем к более интерактивной части. Does anybody have a question? Okay. Does someone else have another microphone besides yourself? I'm not sure. That's okay. If someone has a question, I just want to ask, does anyone not understand referral network marketing? Does anyone have a question about network marketing or what is referral network marketing? Есть какие-то вопросы по поводу того, что такое этот сетевой маркетинг, когда мы что-то передаем кому-то? Направляем, перенаправляем. So everyone understands what the business is. So a lot of times you get objections about what type of business we're in. I always use these two examples because they're examples of the real world, okay, that people contact, oh, okay, that's the same thing, it's referral system. Я очень часто, когда мне люди спрашивают по поводу того, что такое этот бизнес, я часто вот говорю как раз об тех двух первых, потому что это действительно одно и то же практически. So when I talk about the percentages of averages. А теперь, когда мы говорим о проценте от среднего, in the percentage of averages, how many people do you think say yes the first time they hear about Jeunnese? Как вы думаете, какое количество людей говорят «да», когда впервые слышат о Jeunnese? 10%. How many people do you think say yes the very first time? Когда первый раз об этом слышат? 10. Not even 1%, it's usually 0. Обычно 0, даже не 1%. No one says yes the very first time. Никто не говорит сразу «да». I've never had anybody in my entire lifetime ever say, yes, I'm going to sign up right now for Jeunnese. У меня никогда в жизни не было такого случая, когда человек бы сразу же сказал «да, я подпишусь». Never. Никогда. It takes the mental mind 6 or 7 different types of exposure. So I want to write this down. Мозг должен начинать переваривать это все. Times of exposure. Это как бы надо раз 6-7 к этому подойти вопросу, подвести человека к этому. To one individual. Каждому. So what does that exposure mean? Что такое подвести его? То есть? Okay. The exposure should be, you sent them an email, okay, about the opportunity. Вот вы им отправляете электронное письмо по поводу возможности. Okay? That's exposure number 1. Это первый раз вы подвели к этому делу. Exposure number 2 is you make a phone call. А второе вмешательство, допустим, вы звоните по телефону. And you talk to the person over the phone. И общаетесь с человеком по телефону. And they feel your excitement, your voice. И они слышат ваш голос, вашу бодрость. That's exposure number 2. Это второе вмешательство. Exposure number 3, okay, could be that they review the website. They go to the website. Возможно, уже третье вмешательство, это когда они пойдут и посмотрят сайт. Exposure number 4 Четвертое. is they go to an opportunity meeting. Они приходят на встречу, где узнают о возможностях. Now, this opportunity meeting can be in a hotel. Его можно провести в гостинице. Or this could be like a webinar. Или в рамках вебинара, то есть семинар по интернету. Okay. Exposure number 5 Пятое. is what we call a three-way or a third-party connectivity. Это мы называем связь с третьей стороной. I'm going to use a couple people's names that I know. So pretty much, Жанна is I just signed her up. Я ее подписал. Okay, and she has a prospect. Так, и у нее есть еще один потенциальный. And that prospect is Raisa. Это Раиса, допустим. Okay, and Жанна does what's called a third-party validation. То есть она делает, как Жанна проводит валидацию с третьей стороны. So I'm going to explain the purpose of what a third-party validation is. Я объясню, что такое вот эта валидация третьей стороны. This could be a third-party phone call, what we call a three-way phone call. Это мы называем вот этот трехуровневый звонок, может быть, по телефону. Or this could be a three-way meeting.
Или это встреча, скажем так, с третьим лицом. Okay? It could be either over the phone, Либо по телефону, okay, in person, лично. or through like a Skype conversation. Или скайп. Okay? It's the three of us on the call. Когда мы втроем, как бы конференция. Now why do you do third-party validation? Зачем такое вот делать тристоронним? The theory of third-party validation Теория этого процесса заключается в следующем. is it's a third person Это третья сторона, третье лицо, giving an opinion которое выражает свое собственное мнение to a warm contact. к тому контакту, который уже налажен. So Jana and Raisa are friends. То есть Жанна и Раиса уже друзья. So Raisa has seen every stupid thing that Jana has done her entire life. Раиса следила за всеми вещами, хорошими и плохими, чем занималась Жанна всю свою жизнь. So Raisa loves Jana, Да, Раиса любит Жанну. okay, but she might not В хорошем смысле. respect her in business. Ну, она, наверное, не уважает ее с точки зрения, как бизнесмен, она может ее не уважать. So Jana brings me into the conversation Поэтому Жанна заводит меня в этот because they're too close. потому что они близки. So there's a third person or a third party И element появляется элемент третьего лица, that's brought into the equation. который фактически есть частью этого уравнения. This is one of the most effective ways of what I call enrollment of a person into the business. Это самый эффективный способ привлечения человека в бизнес. Because it's a third party validation. Потому что как бы проходит верификация, такая проверка третьей стороны. And you can do this with anybody. И это можно делать в любой конфигурации. Because I am a stranger to Raisa. Вот, допустим, Раиса меня не знает совершенно. Jana and Raisa are good friends. А Жанна и Раиса хорошие друзья. But I'm a stranger to her. Но для нее я не знаю. So Jana edifies me as here's this successful businessman. His name's Jason. You know, whatever. She edifies me. Жанна говорит, что вот успешный бизнесмен, и так далее, его зовут Джейсон. Immediately I have what's called rapport or respect with Raisa. То есть у меня сразу появляется для Раисы такой позитивный имидж. Part of that process is the person that is making the third-party introduction. Jana is making the introduction to Raisa. То есть часть этого успеха заключается в том, что Жанна представляет меня Раисе. Jana's job is to edify me as the upline. И задача Жанны как раз меня показать, что я нахожусь выше в этой линейке. Now, I'm using me as an example. Я просто использую свою персону как пример. But when I was a new person in network marketing, но когда я был новичком в сетевом маркетинге, you know, I would do this with my downline. Я, естественно, это делал с теми, кто находились там. When I was not an expert. И я не был экспертом в этих вопросах. It was just a third-person validation. Это просто был процесс валидации третьей стороны. So this is a fifth way of exposure. То есть это пятый вид вмешательства. Okay. A sixth way of exposure. Шестой is events. Это мероприятие. Okay. This is an event. Вот это мероприятие. Okay. We promote from event to event to event to event. И мы занимаемся промоушеном от мероприятия к мероприятию. And we expose new people at events as well. И, соответственно, мы привлекаем новых людей на каждое мероприятие. Jeunnese has, in the United States, we have two big events. We have one in Orlando every year, and we have one in Las Vegas. У нас в Соединенных Штатах Jeunnese проводит два больших мероприятия каждый год. Одно в Орландо. I'm always inviting. Я всегда приглашаю people to the new prospects to those events. Always. Всегда. You know, I'll buy, if I have a couple of good prospects. Если у меня есть хороших два потенциальных. Okay, they're brand new people. Два-три, абсолютно свежих. I'll pay for their ticket to go to the event. Я готов им оплатить билеты, чтобы они могли прибыть на это мероприятие. Because they get exposed. Потому что они становятся лицом to the energy of the business. Энергетика этого бизнеса. So is there anybody in the room
that is only been signed up in Jeunnese for less than a week or 10 days, or is brand new that's not signed up? Есть кто-то здесь, кто подписался с Jeunnese там неделю назад или дней 10? Yeah? Okay. Then you've only been in Jeunnese for a week or 10. This is your first business or your first exposure to Jeunnese, this event. Is there anybody that... То есть вы были yourself? уже в этом бизнесе What's your name? Это первая ваша как бы непосредственный контакт. Can you hand her the microphone? You speak English? Yeah. Okay. And what's your name? My name is Светлана, I can translate in Russian. Меня зовут Светлана, здравствуйте. So, you're a baby in Jeunnese, correct? Yeah. Brand new. Okay. So, how does this type of an event affect you emotionally? Oh, really? It's it's very encouraging. Speak that in Russian. Yeah. You can translate me what I just asked you, and then speak in Russian so everyone knows. Окей, я, скажем так, новичок в этом бизнесе, он меня спрашивает, какое у вас впечатление? Я говорю, это очень воодушевляет. So I translate. Okay, so inside of yourself, does this event give you more confidence about Jeunnese? Yes, for sure. Yesterday and today, and I feel very encouraged, and actually, it's it's a good energy around. Good energy. And I got a passion, So translate that for me. Вот, он спрашивает, какие у вас эмоции? Я говорю, мне очень понравилось, я воодушевилась, у меня появилось желание и страсть к этому бизнесу. So everyone understands that pretty much that. Thank you. Everyone understands that. Thank you. When you have, I'm getting relaxed, so I don't want to, that's how I work. Is when I'm up in front of the room, I work when I'm comfortable. Приходится тяжело работать. So, everybody understand the importance of events. Все понимают важность мероприятия, правда? So, let me ask Maxime. Максим, где он? When's the next event? Когда у нас следующее мероприятие? We don't know. I also want to talk about, you shouldn't be just promoting in this country for events. You should be promoting in Russia, you should be promoting in Europe, you should be promoting wherever the entire world that you know someone or someone exists. Вы должны продвигать мероприятия не только локально в Украине, вы должны продвигать в России, в Европе, где бы это ни было в мире, где вы знаете какого-то человека. By the way, in the United States, вот в США, допустим, in both Sacramento and Cleveland, Ohio. Sacramento, California, and Cleveland, Ohio. И в Сакраменто, штат Калифорния, в Кливленде, штат Ohio. There are communities of Ukrainians and Russians that don't even speak English that live in the United States. Есть диаспора украинцев и россиян, они даже могут и по-английски не говорить, но там живут. You should be asking people here, who do they know outside of the Ukraine? Who do you know that's Ukrainian or Russian outside of Ukraine? Вы должны спрашивать людей здесь, может они кого-то знают там, за бугром, россиян или украинцев. Anywhere in the world. Где бы то ни было в мире. This is how you build a global business. И так именно строится глобальный бизнес. You start locally. То есть вы начинаете с локального масштаба. And you think globally. А начинаете думать глобально. Let me repeat this. Хочу повторить. You start locally. Начинаете бизнес локальный. But you think globally. Но думайте глобально. People ask me, well, Jason, how do you have downlines in almost all the countries in the entire world? Меня спрашивают, Джейсон, как у тебя вот есть подписанты по всему миру вообще? Because I think locally, and I start locally, and I think globally. Потому что то, что я начинаю делать, это локальное измерение, но мыслю я глобально. So, when I first started building internationally, когда я начал строить международные энциклопедии, I'd never been out of the United States ever. Я никогда не выезжал за пределы США. And I lived in a city called Pasadena, California. Я жил в Пасадене, Калифорния. Have everyone ever heard of Pasadena, California? Слышали о Пасадене?
parade and things in У нас California. парад роз, да, So, очень большой. in Pasadena, and what is the surrounding areas, San Marino and Monrovia, they're two cities surrounding Pasadena. Вокруг Пасадены есть Сан-Марино и Монровия, два города. There is a huge Asian population. Там очень много представителей азиатского населения. Meaning that there's stores and buildings in Los Angeles where they don't speak English. It's only Chinese. Есть магазины и различные заведения в Лос-Анджелесе, где вообще не говорят And I'm not talking английском. about a little area. Я не говорю о маленькой какой-то территории. 3 or 4 million people. Это 3-4 миллиона людей. Okay, where in the area, of LA, where there's 20 million people, there's a lot of people that still don't speak English. В Лос-Анджелесе проживает около 20 миллионов людей, и многие из них вообще не говорят по-английски. So, 15-20 years ago, где-то 15-20 назад, when I started thinking that I wanted to build a global business, когда я начинал думать о глобальном бизнесе, I did that by asking people locally. I asked people in my local area. Я начал спрашивать людей там, где я жил, локально, в своем районе. Who do you know in China? Кого вы знаете в Китае? Who do you know in Taiwan? Кого вы знаете в Тайване? Who do you know in Japan? Японии? Who do you know in Russia? России? Who do you know in France? Франции? Who do you know in Germany? Германии? The question is, who do you know somewhere else? Вопрос в одном. Кого вы знаете где-то там? And when I started thinking about how to build a global business, Когда я начал думать, как построить глобальный бизнес, it all started locally все начиналось локально. by me asking questions. Я начинал просто задавать вопросы. Now, I understand maybe, Los Angeles is more of a melting pot. We have every nationality you can think of in Los Angeles. We have Russian, we have Ukrainian, we have Chinese, we have Japanese. So I understand here in Kiev, or here in Ukraine, you're not going to have a lot of different cultures all here in this country. Но вы знаете, у нас в Лос-Анджелесе просто такой микс, такой калейдоскоп есть российского происхождения, украинского, китайцы, арабы и так далее. Наверное, в Украине не так это все. But you still ask questions to people of who do you know somewhere else. Но вы все равно должны задавать вопросы людям. Может, они кого-то знают где-то там, в другой стране. When I was doing this, we didn't have Skype. Я когда начинал, у нас скайпа еще не было. We didn't have Instagram and Facebook and the internet and all ways of communicating with people. Не было таких способов коммуникации, как Facebook, Instagram, этого всего не было. So, these are different ways of exposing people, exposure. Это различные способы, как мы можем людей подвести к этому бизнесу. How you expose people. Как показать? Now, sometimes, you might not do 2 of these, but you'll do 3 emails. Возможно, вы не будете делать 3 нижних позиции, но 3 имейла отправите. These are the different types of exposure. Это различные виды просто такой коммуникации. You might be communicating with someone a lot over the phone. Вы можете общаться очень много по телефону, допустим, с кем-то. One phone call is one exposure. Один телефонный звонок – это уже один контакт. 2 phone calls is 2 exposures. 2 – это 2. An email is a 3rd exposure. А имейл – это 3. Reviewing the website is a 4th exposure. Просмотр веб-сайта уже 4. A 3-party meeting is a 5th exposure. Встреча на 3 уже 5. You need to understand that it takes 6 or 7 times exposure for someone to say, I'm ready to join. Вы должны помнить, что таких мероприятий нужно 6 или 7, чтобы вам человек уже мог сказать «да». After an email. После электронного письма. After a phone call. Звонка. After looking at the website. После того, как он пошел посмотрел сайт. After an opportunity meeting or После webinar. встречи или вебинара. After a 3-way phone call. После звонка на 3. After an event. После посещения мероприятия. There's always going to be more question marks. Всегда будет вопросов больше и больше. There's going to be question mark, question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. There are always going to be questions. Всегда вопросы будут. And you have to understand, that means
no, but I have questions. Но после этого может быть нет, но у меня еще есть вопрос. Your job, okay, is you need to understand the psychology of human behavior. Вы должны понимать психологию человеческого поведения. This business is more about understanding human psychology. Этот бизнес больше касается как раз понимания человеческой психологии, than it is about all the products. чем это касается продуктов. Because all of these products are amazing products. Потому что все эти продукты являются высочайшего качества, просто чудесные. Dr. Amzallah can train on these products. Доктор Амзалак проводит тренинги. And that's what he does. И он этим конкретно занимается. Okay? But he cannot be sitting down with you every time you have a new prospect. Ну, он не может сидеть с вами каждый раз, когда у вас есть новый потенциальный подписант. So, your job is not to be the expert on the products. Вы не должны быть экспертом в линейке продукции. If you try to be an expert on any of this, если вы пытаетесь быть экспертом по какой-то определенной позиции, you will fail in Jeunnese. В Jeunnese у вас ничего не получится. Let me repeat that again. Я хочу повторить это еще раз. There's maybe about 4 or 5 experts on products in Jeunnese. В Jeunnese всего 4-5 экспертов, которые занимаются конкретно продуктом. Dr. Amzalak is the European expert on Jeunnese and one of the doctors globally for not doctor. You a doctor? You are a doctor, aren't you? Доктор Вильям, он как раз является doctor. Экспертом. Я постоянно говорю, называю его доктор. Dr. Amzalak, okay, is basically the expert for this. Он является экспертом в этой отрасли. So your job is not to be the expert. Не надо вам быть экспертом. Your job is to just expose. Вы должны показывать. Okay? Exposure is your job. Это ваша работа. Okay? Write this down. Okay? Exposure is your job. Как раз показывание, предоставление этого продукта – это ваша работа. You're not supposed to be, I apologize to anyone in here that might get offended, you're not supposed to be a perfect scientific knowledgeable person on the products. Вы, конечно, меня извините, возможно, это кого-то обидит, но от вас не ожидают, что вы будете каким-то супер ученым, разбирающимся в линейке продукции Jeunnese. And I guarantee you that the people that try to spend a lot of time understanding the products perfectly, я вам хочу сказать, что люди, которые очень много времени тратят, their business isn't that successful. В корне понять, о чем вообще эту продукцию, их бизнес не очень успешный. I'm not trying to disrespect anyone. Я не пытаюсь кого-то обидеть. I'm just trying to explain to you that our job is not to be the expert for the products. Я хочу просто сказать, что наша работа заключается не в том, чтобы разбираться в корне этой продукции. Your job is to be a promoter of the products. Вы должны быть промоутером этой продукции. So when someone asks you technical questions, well, I don't understand what what Finity does. I don't understand what Zen Body does. I don't understand what AMPM does. I don't understand what Reserve does. Если кто-то вас спрашивает, я не понимаю, что делает AMPM. I don't understand what Luminous does. Я не знаю, что делает Luminous. Your job is not to sit there and try to communicate and explain everything to them. Вы не должны сидеть и объяснять каждую маленькую деталь. That is the biggest waste of energy and time you will ever spend trying to defend your position in Jeunnese. Это самая большая пустая трата времени, вашей энергии, времени и всего. You're not supposed to be the expert on the product. Вы не должны там в корне разбираться. Okay? That's why you have events. Для этого есть мероприятия. You bring people to. Когда вы приводите людей. And Dr. Amzalak gets in front of the room, or Dr. Giampapa gets in front of the room, or Dr. Nathan Newman gets in front of the room, or Dr. Donna Antar gets in front of the room, or one of the new associates, Mark McDonald, gets in front of the room, and they explain as an expert what these products do. Вот есть доктор Амзалак, Джейсон есть господин Ньюман, и вот у нас появился еще один. Вот эти люди выходят на мероприятие и объясняют это все. Your job is not to be the expert on the products. Вы не должны быть экспертом в продукции. So when someone asks you technical questions, если кто-то задает вам технический вопрос, this is how you respond. Вот как нужно отвечать. It's the truth.
Да, это правда. Это правда. I'm not an expert on the products. Я не являюсь экспертом в продукции. If you want to look at all the products and review them, если вы хотите посмотреть на продукцию более глубоко, all the information is available on the website for review. Вся эта информация есть на веб-сайте. Вы можете ее посмотреть. And I'm not an expert. I just know that these products work because they've worked for me, they've worked for my friends, okay? And I have plenty of people in my business that are testimonials of the products. Я знаю, что это работает. В моем случае это сработало с людьми, которые я знаю, и у меня очень положительные отзывы от моих друзей и людей, которых я знаю. Is everyone clear on this? This is probably one of the biggest things that people fail in the business. Это, наверное, самая большая причина, почему люди проваливаются в бизнесе. Is they try becoming an expert where you're not supposed to be. Они пытаются быть экспертами или казаться таковым в то время, когда они таковым не являются. Okay. Are you an expert in Facebook? Are you an expert in Instagram? No, you just refer your friends to it and they sign up. Вы что, эксперт в Фейсбуке или в Инстаграме? Вы просто говорите друзьям, советуете, и они идут и регистрируются. So you're not supposed to be an expert on the products. Вы не должны быть экспертом в продукте. Okay? Because when you become an expert on the products, когда вы становитесь экспертом, it's not duplicatable. Это невозможно дублировать. When you try to I understand Finity perfectly well. I know every ingredient. I know everything about it. I understand this product very well. Да, я понимаю Finity, я знаю каждый ингредиент, я знаю, как оно действует. That's not duplicatable. Но это невозможно распространять. In this business, you must be duplicatable. А в этом бизнесе вы должны распространять, то есть создавать себе подобных, грубо говоря. If you're not duplicatable, you'll fail. Если вы не можете создавать себе подобных, вы провалитесь. If you try becoming an expert of any of this area, вот пытаешься в чем-то разобраться и стать экспертом, you're gonna fail. Скорее всего, вы провалитесь. And I've seen this over and over and over again. Я очень много раз это видел. People try to know everything. Люди пытаются знать все. Now, are there some people that are just want to know everything about a product so they can talk about it? Есть люди, которые хотят знать каждую мельчайшую деталь о продукте, чтобы об этом потом рассказывать. Yeah, there are people that want to know everything about it. Нет, есть такие, конечно. Okay. So that's okay. Страшного нет. But if you focus all of your business on trying to be an expert, но если вы полностью все свое время и усилия тратите на то, чтобы стать экспертом, long term, в долгосрочной перспективе, you'll end up quitting Jeunnese. Вы скорее всего уйдете из Jeunnese. Okay. So, in your daily method of operation, your DMO, remember our DMO? Помните DMO, в вашем ежедневном методе оперирования. То есть daily method of operation, what are you doing every day? То, чем мы занимаемся каждый день. Is exposure. Это как раз подтверждение. Вот, email, phone, website, opportunity meeting, three-way phone calls, events. Now, this is an event. Вот мероприятие. But you could have a weekly meeting in Kiev, you could have a weekly meeting here, and that could be an event too. Можно проводить еженедельные встречи тут в Киеве, это тоже мероприятие. Anytime you have more than 5 or 10 people, каждый раз, когда у вас человек 5-10 присутствует, together, that's an event. Это уже мероприятие. Okay? So you have small events. Есть небольшие мероприятия. You have big events. И большие. You have real big events. И реально большие. So this is what I call a medium-sized event. Это то, что я называю мероприятие среднего масштаба. A small event would be 5 to 10 people. Небольшое мероприятие это 5-10 человек. A huge event would be 10,000 people. Огромное это 10 тысяч. So anytime you have one of these things happening, anytime you have an email, a phone, a website, an opportunity meeting, a phone call, or an event happening, it's an exposure of the Jeunnese business. Каждый раз, когда вы вовлекаетесь вот в одно из этих мероприятий, имеется в виду вот, имейл, звонок, сайт, это ваше воздействие. То есть вы воздействуете на людей и показываете бизнес Jeunnese. Is everyone understanding this? Вы понимаете вот принцип воздействия? Is there anybody here, and please do me a favor, if there's one person in the room that doesn't understand this, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Если есть хоть кто-то один, кто не понимает этого всего, it's your duty to raise your hand and ask me what you don't understand while I'm here in town.
вы обязаны поднять руку и сказать, что я не понимаю, зачем ты сюда приехал вообще. Does anyone have a question about exposure? Есть у вас вопросы по поводу воздействия? Nobody have any questions? Ни у кого. Okay, you have one question. Can you take the microphone? Вопрос, да. About the experts in the product, our job is selling the product, yes? Что касается быть экспертом в продукте, наша работа продавать, правильно? So we should have that much information to give our client to, they are going to interest to buy the product. Okay. Мы должны обеспечить всю подробную информацию для клиента, чтобы он принимал решение положительно. I'm not understanding his question. What's his question? My question is why we should not have expert about the product? No. Why? Просто почему у вас не может быть глубоких знаний по поводу? Why you're not supposed to be an expert? Почему вы не должны быть экспертом? I don't understand. Why we should not be expert? Почему бы нам не быть экспертом? So I'll explain. Because if you try to be an expert on the product, если ты пытаешься стать экспертом по продукции, okay, that means that you're going to be building a downline of people that need to be an expert. Это значит, что ты можешь всю цепочку дальше строить ниже. Таких же экспертов, да? If your psychology, если в вашей психологии believes that you need to understand everything, то, что нужно понимать каждую песчинку этого продукта, I need to know exactly how this works. Я должен знать четко, как это все работает. Exactly how this works. Точно, как вот это работает. You know exactly how this works. Все знать подробности. Then you end up trying to build a business that you're trying to duplicate yourself. Тогда вы будете делать бизнес и творить себе подобное. Which is not duplicatable. А это в принципе невозможно. And it does not work in our industry. В нашей сфере это не работает. Okay? Unless you're a doctor. Ну, конечно, если вы доктор наук. Is there any doctors in this room? Any doctors in here besides Dr. Amsler? Any doctors? Кроме господина Амсела. Okay, any PhDs? PhD? Any medical doctors? Доктор медицины. Okay. Unless you're a PhD or a medical doctor, you're not an expert. Если вы, конечно, вы не эксперт, если вы не доктор наук или доктор медицинских наук. So leave the information on the products to the experts. Оставьте все подробности о продукции экспертам, которые реально в этом разбираются. I hope that answered your question. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Okay. Is there anybody else that has a question on understanding what exposure is? Because if you understand that it takes 6 or 7 times of exposure before someone makes a decision. У кого-то есть вопросы по поводу этих видов воздействия? То есть я говорил, что нужно таких воздействий провести минимум 6-7, чтобы человек был готов сказать «да». Okay. And this isn't me saying this. Это не я сказал. This is all the advertisers in the world saying this. Это все специалисты по рекламе в мире это подтверждают. People get exposed, they get exposed, they get exposed. Люди подвергаются воздействию. Then they make a decision. И потом уже принимают решение. Your job is the same. Exposure, exposure, exposure. Ваша работа та же самая. Воздействие, воздействие, воздействие. So, one person needs 6 or 7 times of exposure. Человеку нужно 6-7 различных воздействий или просто воздействий. Before they're going to enroll in your business. Прежде чем они будут готовы войти в этот бизнес. Okay? Everyone understand this? Все понимают? Yes. Да? You have one question over there? Keep over there. Есть вопрос? There's one there and there's one there. Yes, Alexander. Я разговариваю с человеком. Я ему говорю, есть хороший бизнес. There's some what? Some good business. Okay. Человек говорит, да, это интересно. Я начинаю ему немножко рассказывать про продукт. Немножко. Он говорит, это дорого. Люди не будут это покупать, не будет бизнеса. И больше мне не звони, я не хочу про это больше рассказывать. Разговаривать. Есть смысл еще раз ему перезвонить?
No, not until you're making a lot of money. Пока не заработаете кучу денег, не надо, я бы сказал. Yeah, because, by the way, just another comment. When you're making a lot of money, people tend to think differently about it. Вы знаете, когда вы заработаете кучу денег, люди о вас будут думать совершенно по-другому и относиться к тому, что вы говорите. Вопрос очень простой. Если мы начинаем, только начинаем, но желание глобально мыслить есть, да? Нет знания языка. А как можно поступить в этом случае? Okay, we have some goodwill, we're ready to go, ready to start, but we can't speak any foreign language. What's the way out? Say that one more time. So there is goodwill, they're ready to start, but they can't speak any foreign language. What do you mean they can't speak? They speak Russian? What language? Он сам ответит. They can only speak Russian. Okay, so you find some Russians that don't live here. Ну, найдите россиян, которые здесь не живут. And you talk to them, like in Sacramento, there's like, you know, there's like, you know, 400,000 or 500,000 Russians in Sacramento. 400-500 тысяч русскоговорящего населения. I know because my girlfriend's family is all from Sacramento and they don't even speak English. У меня семья, мои девушки. Seriously, it's funny. You go to Sacramento and there's literally a church that the whole service is in Russian. Представляете, приезжаешь в Сакраменто, там церковь и вся служба по-русски. 4,000 people in a room in church. 4,000 людей. It's a Christian church in Sacramento, and the whole service is in Russian. И полностью служба идет на русском. You know, I mean, there's like, I mean, to me it's interesting, but you know, they're saying things. And so it's like people they're all over the world. You just got to find someone that knows someone that knows someone that knows someone. Вы знаете, людей куча в мире, поэтому вы должны найти кого-то, кто знает кого-то, а тот кто-то знает еще кого-то и так дальше по цепочке. And if you don't ask the question, hey, do you know any people? Just ask people every day. Hey, do you know anybody that's Russian that lives outside of the Ukraine? Do you know any people that's Ukrainian or speaks Russian that lives outside of Russia or the Ukraine? Каждый день нужно спрашивать, а может ты кого-то знаешь, кто говорит по-русски, живет за пределами Украины? If every day you ask every person that question, если вы каждый день будете каждому человеку задавать такой вопрос, they'll start thinking, yeah, you know, I know someone that lives there, I know someone lives there. Знаю, один там живет, другой там. Great, introduce me to them. Давайте представьте им меня. That's how you think globally. Вот с этого начинается глобальное мышление. Next step. Следующий шаг. Okay. So. Можно вопрос, можно ли? There's one question. Yeah, one more question. Я так спрошу. I gotta leave it. Эта схема, которую вы показали, она рассчитана на холодные контакты или на теплые? На всех. И то, и то. It relates to both. Это связано с собой, говорят. Okay. Doesn't matter, cold, warm contact. Холодный, теплый контакт. You know, 6 or 7 exposures. 6 или 7 воздействий должно быть. It's interesting because I've seen people that have a warm contact. Я видел много людей, очень, кстати, интересно. У них теплый контакт. That, you know, that it doesn't matter how many times they get exposed, there's negative. И не важно, сколько раз ты пытаешься на них воздействовать, всегда идет негатив. And I've seen people that have a cold contact. А есть люди, с которыми происходит холодный контакт. And after the second or third exposure, и после второго, третьего воздействия, they're like, yes, I want to get going. Я хочу к вам присоединиться. Then I've seen the opposite. Я видел совершенно по-другому. Where I've seen a warm contact, теплый контакт, after 2 or 3 or 4 exposures, 3-4, say yes, говорят да, and a cold contact, а холодный, then nothing. You can't. There's no judging. You can't judge. Тут нету какой-то такой прямой схемы. You know, I'm going to give you a funny story. Хочу вам смешную историю рассказать. So, I don't. A lot of places in the world. Есть много мест в мире, знаете. They think that I'm supposed to dress in suit and ties all the time. Они часто думают, что я должен одеваться в костюме, постоянно ходить в галстуке. If you saw what I wore daily,
Если бы вы видели меня в повседневной одежде, I wear a baseball cap on backwards. у меня назад вот кепка, I wear jeans like this. вот такие джинсы порваненькие. All the time. Okay? And, you know, different jeans with Разные джинсы с разными. And I don't wear a button-down shirt, I wear just a t-shirt. Я просто ношу футболку. Okay? And I go out, okay, places in LA and all over the world. И я по всему миру катаюсь, в том числе в Лос-Анджелесе, там хожу за. It's funny how people, when they don't think that you have a lot of money, Интересно смотреть на людей, когда они не знают, что у тебя куча денег. how their perception is. Вот так, какое у них восприятие. And when you walk into the most expensive restaurants in the И world, ты заходишь в самый дорогой ресторан в and мире, they kind of look at you funny, они смотрят на тебя, думают, тю, and then you pull out your American Express card, а ты достаешь свою карточку and American you're Express, buying the dinner. и ты платишь за ужин. So, I have a gentleman that I know, У меня есть один мужчина, которого я хорошо знаю. and I've known this guy for probably about 10 years. Я, наверное, знаю его лет 10. Maybe I've known him and his wife, И жену его я знаю. okay, for maybe about 15 years. Может, лет 15 уже, да. And if you met them, Если бы вы с ними встретились, you would think that they're broke. вы бы подумали, что они бомжи. They have no money, Денег нет вообще. okay? And it's funny because, I don't know, does anyone in here play poker? Кто-то в покер играет? Anyone play poker? Okay, Texas Hold'em poker. Texas Hold'em. Okay, you know, Техасская, да? it's a game. So Игра такая, карта. every Friday night, Каждую пятницу вечером, when I'm in town, когда я на месте, дома, I go over to my friend Shelly's house. я иду к своему другу Шелли. Now Shelly is, I think she's 80 years old. Ей лет 80. Okay. Да, да. And we play poker on Friday nights together. И мы вместе играем в покер по пятницам. Okay. And her house, okay, is a normal house. Обычный у нее дом. You know the little and her oven has like the house isn't the oven is from like 1970s. Там у нее печка такая, где-то 19 века. Pretty normal person. Группка такая. I ask her, hey, can I bring anything over to the house? She says, oh, bring a pizza or bring some cookies. Что-нибудь захватить с собой. Okay. Пиццу возьми, печеньки. She's really normal. Okay? And the funny thing is, this woman pretty much is her and her husband are the wealthiest people in Los Angeles. Самое интересное, что это самые богатые люди в Лос-Анджелесе. When I say they're wealthy, когда я говорю, что они богаты, okay, they could buy the whole company of Jeunnese many times. Они много раз могли бы купить Jeunnese полностью, с потрохами. They own the largest amount of property in all of Los Angeles. У них самое большое количество недвижимости по всему Лос-Анджелесу. I'm successful. Да, я успешный. They're stinking super successful. Я по сравнению с ними как пуговичка от колеса. She makes $250 million a year. Она зарабатывает $250 миллионов в год. That's how much she earns. Это она зарабатывает реально. From the rents on her properties. От ренты своей недвижимости. Then on top of that, does anyone here follow basketball? Кто-то смотрит баскетбол? American basketball? Американский баскетбол. Like Lakers or Clippers? Lakers, Clippers. Okay, anyone know who the Clippers are? Знаете, кто такие Clippers? Команда. The Los Angeles Clippers, anyone know who they are? Команда из Лос-Анджелеса. Okay, so this is a funny story. Это смешная история. But how do I say this? The husband always has mistresses, women on the side. У мужа, короче, всегда кто-то есть слева, он ходит, там гуляет. Shelly's so old and has so much money that she really doesn't care. They stay married for friendship and business. Ну, они просто остаются в браке, уже они там не беспокоятся о Шелли об этом, они просто для бизнеса, для поддержки. Don, her husband, got in trouble. И Дон, ее муж, попал for saying some negative things towards African American, and they pretty much were forced to sell the Los Angeles Clippers.
И их заставили продать команду Лос-Анджелес Clippers. So they bought. It's a friend. You know, the NBA is owned by different owners. Вы знаете, что НБА принадлежит различным собственникам. So they bought the Clippers for $12 million in like 1982. В 1982 году они купили за $12 миллионов эту команду. They sold it last year. Now this is not their real estate. They sold that business last year. В прошлом году они эту часть бизнеса продали. For $2 billion cash. $2 миллиарда налом. Okay? So, okay. So when we go out to dinner. Когда мы с ними идем ужинать. Okay? I'm a gentleman. Да, я джентльмен. So even though this woman, she could buy everything I own and everything Wendy and Randy owns and everything pretty much ever. She has a lot of money, but I always am, just because I'm a man, I want to buy her dinner. Я хочу заплатить за ужин всегда, несмотря на то, что она может купить меня и Jeunnese и всех, несмотря ни на что. And if you ever met Shelly, если вы когда-нибудь встретились бы с Шелли, you would go, oh wow, she's a sweet grandma, she's so sweet. Она говорит, ой, бабусенька дорогая, такая хорошенькая. And you wouldn't even think about how much money she has. Вы бы никогда даже не подумали, сколько у нее бабла. Because if you met her, если бы вы с ней познакомились, she looks like a little old nice grandma. Вот она выглядит как обычная бабулечка. Ничего особенного. She's a sexy grandma though. She's 80 and she's that's fine. Сексуальная бабулечка. 80, все хорошо. But this is the whole point about judging a book by its cover. Вот в этом и весь смысл от того, что мы говорим по одежке встречать, да? Now, she has so much money. She would never sign up in Jeunnese as a distributor. Ну, конечно, она бы никогда не прописалась в Jeunnese, не стала бы дистрибьютором. I'm just being honest. Я говорю честно. She has more money than me. She has more money than Wendy and Randy. А у нее больше денег, чем у меня, чем у Wendy и Randy. So, but here's the funny thing. How I met her? Ну, как я с ней познакомился? Вот тут будет смешно. Was we were in Las Vegas 12 years ago. 12 лет назад мы были в Вегасе. Playing poker. Играли в покер. For what we call about $200 buying. Где-то ставка там $200. She could spend $100,000. Она бы 100 тысяч бы поставила. But just for fun. Ну просто ради фана, ради. And I started talking to her. Я начал с ней общаться. Okay, this is about never judging a book by its cover. Это, как говорится, никогда не суди о книге по обложке. Some people dress perfect and have everything perfect. Кто-то классно одетый, супер, там все дупер. They have no money. Денег ноль. The guy that dresses really bad, а иногда одевается кто-то совсем как бог, has $1 million somewhere under his mattress. У него под матрасом миллион лежит. Okay? You never know. You can't judge. Нельзя судить просто по внешнему виду. So I tell this story because I was sitting next to her. Я сидел рядом с ней. It was a stranger. Мы были незнакомы с ней. Never met her before. Никогда не встречался с ней до этого. Sat at the same table. Сидим за одним столом, играем. And we started talking. И начали общаться. Hey, what do you do? Oh, I run. She didn't tell me. She said, oh, I run some real estate businesses. I'm like, okay. Чем ты занимаешься? Она говорит, да, там недвижимость, чуть-чуть. I'm like, what do you do? And at that time, I was in a different network marketing company called, what was I think? I think it was in Lexus. It's a company called Lexus. And I was like, well, I distribute, anti-aging products. It was a similar to. Я работал, кстати, в другом сетевом маркетинге. She goes, oh, that's interesting. Была другая там у меня линейка. We just talked about life and stuff and everything else. Общаться о жизни, обо всем. So about an hour and a half after talking, we're playing poker and talking. Часа полтора мы играли, общались. She goes, well, we're both from Los Angeles. We were in Las Vegas. Мы были в Лас-Вегасе, а оба мы из Лос-Анджелеса. And we exchanged phone numbers. И мы обменялись номерами телефонов. And the person on my other side, с другой стороны сидел человек. His name was Richard. Его звали Ричард. At the time I didn't know, but it was her nephew.
Я не знал тогда, но это был ее племянник. And Shelley went to go to the restroom. И Шелли решила пойти в уборную. And Richard said, "Do you know who that is?" А Ричард говорит, ты знаешь, кто And это? I laughed and I said, "Yeah, Shelley." Я посмеялся, говорю, да, Шелли. Okay. And he goes, "No, she's the owner of the Los Angeles Clippers." И она говорит, это собственник Лос-Анджелесских клиперов. And she never gives her phone number out to people, Она вообще телефон никому не дает, especially a stranger. особенно незнакомым. But because I didn't know who she was, Ну, из-за того, что я не знал, то I just treated her like a normal human being. я к ней относился просто как к обычному человеку. Never ever judge a book by its cover. Никогда не судите о книге по обложке. It'll be your biggest mistake. Это самая большая ошибка. I have about 15 or 20 minutes У left. меня минут 15-20 осталось. So what I'm going to talk about is we're going to talk about the percentages and the laws of averages. Мы будем говорить сейчас с вами о процентах и законе средних чисел. Okay? So let me explain to you. Okay? We're going to call this, okay, the 80-20 rule. Правило 80 на 20. This is 80%. 80% This is 20%. и 20%. Okay. Everything in life is based upon 80-20. Вся жизнь строится на соотношении 80 на 20. Everything. Все. If you want to be successful, you need to focus on the 20%. Если вы хотите быть успешными, вы должны обратить внимание на 20%. Because the 80%, most people spend a lot of their time in the 80%. Потому что большинство людей тратят все свое время практически на эти 80. And they never make money. Никогда не зарабатывают нормально. If you look at your downlines, Если посмотреть на вашу цепочку подписантов, 20% of the people in your business 20% людей в вашем бизнесе are the ones making you money. это те, которые зарабатывают реальные деньги. So if you have a downline of 100 people, Если у вас 100 людей, okay, 20% of that 100, 20% из этой спонсорской линии, or 20 people, или 20 человек, если брать 100 Okay. за основу, will end up making you, okay, 80% of your money, они зарабатывают обычно 80% ваших денег. okay? And the other 80 people, А вот те 80 человек из 100 okay, will make you 20%. зарабатывают лишь 20. Now think about this, Подумайте об этом. okay? You build a downline, you're recruiting people. Вы строите свою спонсорскую линию, создаете людей. You build a group of 100 people, Построили группу людей, 100 человек. okay? There's a big difference between the word productivity and the word activity. Есть большая разница между продуктивностью и активностью. Okay? And I'm going to explain that next. И сейчас я объясню вам, в чем Okay? разница. So I'm going to explain this so everyone's clear. Я хочу это пояснить, чтобы каждый понял. If you have a team of 100 people, Если in у your вас downline, команда 100 человек в спонсорской линии, 20 of those people 20 из этих is making you 80% of your money. делают 80% дохода, And 80 people are making а 80 20%. делают вам 20% дохода. It's reversed. Все наоборот, да? You have to learn where to spend your time and your energy. Вам нужно понять, куда направлять ваше время и энергию. Don't waste your time working with the 80 people. Не тратьте свое время впустую, работая с 80 людьми. Because it doesn't matter how hard you push them Неважно, как ты сильно на них or what давишь, you try to do, или что ты с ними пытаешься делать, they're only always всегда все равно. going to represent 20% of Они your будут income. представлять 20% вашего дохода. Now, sometimes one of these 80 people, okay, come over here. Иногда бывает так, что кто-то из этих 80 переходит в другую категорию, в те 20%. And sometimes one of these people come back over here. И наоборот, бывает, кто-то из 20 попадает в 80. Again, this isn't perfect science. Это как бы не точная наука. This is an Это average. средний показатель.
Okay? So in your process of business, in your process of how you are doing your business, В процессе ведения вашего бизнеса you need to spend your energy, your time, and your money working with that 20% of the people. энергию, свои силы и время нужно тратить на эти 20% больше. So what does that 20% mean? Что означает эти 20%? Those are the ones that are productive, not just active. Это те, которые являются продуктивными, а не просто активными. So 20% of the people are productive. 20% людей, они являются продуктивными. Okay? Let me explain. There are two things that actually create productivity. Есть две вещи, которые обеспечивают продуктивность. And only two things. Лишь две. Okay? Because there are a lot of people that are active. Очень много людей, которые активны. But they're not productive. Но они не продуктивны при этом. Okay? Productive is this. When you directly enroll someone. Продуктивность — это когда ты действительно кого-то подписываешь, привлекаешь. Okay? That is productive. Вот это продуктивность. Okay? Or you help someone in your downline enroll someone. Либо вы помогаете кому-то из вашей спонсорской линии подписать другого человека. Okay? 1, 2. Раз, два. Let me repeat this. Хочу повторить еще раз. Okay? This business is about repetitiveness. Потому что этот бизнес заключается в повторяемости. So let me say this. Еще. Productivity Продуктивность. is when you personally enroll someone. Это когда вы сами кого-то подписываете. Basic, Supreme, Jumbo, Ambassador. То есть по всей линейке. От базового до амбассадора. Or when someone in your downline that you're helping enroll someone, Basic, Supreme, Jumbo, Ambassador. И то же самое, если вы помогаете кому-то из вашей спонсорской линейки подписать от базового до амбассадора. That's productivity. Это продуктивность. So people think, you know, this is productivity. Это продуктивность. Only two things. То есть два момента. Okay? My job in the short time that I have with you is to give you things to impact your business. So when you leave here, you have something in a daily method of operation that impacts your business. Моя работа заключается в том, чтобы за короткое время, отведенное на нашем мероприятии, на мое участие, чтобы я вам дал действительно практические советы, как вы действительно можете повлиять на ваш бизнес. Okay? So, Итак, 20% is productivity. 20% It's based upon enrollment, signing people up. это основывается на том, как вы подписываете людей. But everyone spends a lot of their time, okay? Многие тратят очень много времени. 80% of the time 80% своего времени is spent here in emailing, phone, website на opportunities, имейл, events. телефон, веб-сайт и так дальше. Okay? На воздействие. So here's a question. Вот вопрос. In the beginning, В самом начале, when you're building your business, когда вы начинаете строить ваш бизнес, okay, a lot of energy is spent in exposing. очень много энергии уходит на эти воздействия. Okay? It's a lot of your, this is called activity. Это называется активность. Okay? So this is activity. Okay? This is not productivity. Это еще не продуктивность, только This активность. is active. Активные, активные, активные. Okay. Now here's the thing that you need to figure out. А вот о чем нужно задуматься. And again, there's no perfect world. Опять-таки, мир не... There's always, you don't know what this balance is. Вы знаете, всегда есть баланс. Нет абсолюта. If you're working with someone, and this is usually my time frame. И вот часто, как я расписываю свое время, If you're working with a new prospect, если вы работаете с новым потенциальным финансистом, a brand new person полностью человек новый needs to become productive in their first 30 days.
Он должен стать уже выйти на продуктивность в первые 30 дней. If you don't help the brand new person, what's the young lady that just spoke that's only been in for a week? What's your name? Как вас зовут? Вот вы говорите. Svetlana? Okay. Who's your upline, Svetlana? Кто вас подписал? And what's her name? Tatiana? Okay. And who's your upline, Tatiana? А кто ваш спонсор? Руслан. Okay. And who's your upline, Ruslav? А кто ваш спонсор, Руслан? Who? Сергей Столбов. Okay. And who's above that? А кто над ним? Raisa? Raisa, stand up. And Jana, you're above Raisa. А Жанна, получается, спонсор Раисы. Who's above Raisa? А кто спонсор Раисы? Olga? Olga's not here. Okay. So right now, okay. Вот сейчас. All of your upline's responsibility, okay? Ответственность всех спонсоров. So all of you are to work with Svetlana. Работать со Светланой. Okay? In the next 30 days. И через 30 дней. To help her become productive. Вы должны сделать все, чтобы она стала продуктивной. Okay? That's how network marketing works. Именно так работает сетевой маркетинг. So, if she does not become productive, если она не становится продуктивной из этого, meaning that she needs to enroll someone, and you need to help her enroll someone. То есть она должна кого-то подписать, а вы должны помочь in the next 30 days. На протяжении следующих 30 дней. Why is that important? Почему это важно? Because she signed up. Она подписалась. She spent her money. Потратила деньги. She enrolled and bought a package. Она купила пакет. She brought some product. Продукцию приобрела. She's excited about the business. Ей нравится этот бизнес. Okay? And she needs to see financial reward. She needs to make money. И ей нужно заработать, она должна увидеть деньги. Okay? And you need to help her in the next 30 days make that money. И вам нужно помочь ей, чтобы она могла заработать. Now, in the business, and thank you. Okay, sit down. In the business, okay, when you're a new person, если вы новичок в бизнесе, okay, it's going to take you 6 to 12 months. 6 to 12 months. Okay? У вас уйдет от полугода до года. Okay, just have to understand this. It's going to take you 6 to 12 months to build what's called residual downline income. Для того, чтобы вы себе обеспечили остаточный доход от вашей спонсорской линии. Meaning that it's going to take Svetlana 6 months to 12 months from now. То есть с сегодняшнего дня у Светланы пройдет полгода, where she is what's called making cycles. Когда она уже сделает определенные циклы. And matching bonuses. И получит бонусы. Okay? Сможет. Every month. Каждый месяц. It's going to take her 6 to 12 months. Вы видите, да, промежуток от полгода до года. Where she is cycling. Когда уже у нее есть цикл. And making matching bonuses. И она начинает получать бонусы за то, что подписала. Enough mentally where she feels successful in this business. То есть вот это тот этап, когда она уже умственно будет понимать, что она имеет успех в бизнесе. So, in the first 6 to 12 months, в этот период, первые 6-12 месяцев, most of her income, большинство его доходов most of her money, и денег is going to come from personal, direct sponsorship. Будут идти от личного прямого спонсорства. It's going to become from her front line, her front line, her front line, over and over and over again. Это фронтлайн, постоянно, снова и снова. And that's going to be the $25 bonus, the $100 bonus, the $200 bonus, the $250 bonus. Вот будут бонусы.
25, 50, 100, 200, 250. I'm not going to explain the compensation plan. Я сейчас не буду говорить о плане. For those of you, these are the direct bonuses that you get when you sign someone up at a basic, a supreme, a jumbo, and ambassador pack. Это те бонусы, которые вы получаете от базового, потом supreme, And for the first 6 to 12 months, ambassador. the first 6 to 12 months, this is where the majority of your income comes from. Первые 6-12 месяцев это будет основа вашего дохода. So yesterday, I said I would show someone how to make between $500 and $5,000 per month. Помните, я вчера говорил о том, что я буду рассказывать, как заработать от 500 до 5000 долларов в месяц. You know, I want to say this with respect. Я хочу это сказать с уважением. It doesn't matter how much money I make. Не важно, сколько я зарабатываю. It matters for you to teach what I'm about to explain to you. Вы должны обучить людей тому, о чем я сейчас вам скажу. Okay? What I'm about to teach to you is very simple. А я вам скажу очень простую вещь. Okay? If you sign up 10 people, если вы подпишете 10 человек at basic packages, на базовый пакет, make $25 per вы package. заработаете $25 на каждом пакете. That same 10 people, те 10, okay, at basically a supreme package, на пакете Supreme is a total of $1,000. уже $1000 получается. That same 10 people, те же 10 at a jumbo package, в пакете Jumbo is $2,000. уже 2000. That same 10 people, те же 10 at an ambassador package, в пакете Ambassador is $2,500. 2,5. So it takes you 10 times the effort. То есть 10 надо раз приложить усилия, в 10 раз больше, to bring this in. чтобы вот это сюда влить. Now, a lot of people say, well, a lot of people don't have a lot of money, and Ну, люди часто говорят, да нет, $1,000 is a lot of money. у народа денег нет, $1000 это много, дорого. Yes, I agree. Да, согласен. But every business costs money. Любой бизнес стоит денег. I don't care what business or what industry Не you're in. важно в какой сфере. I have other businesses outside of multi-level. У меня есть другие бизнесы тоже. I've made a lot of money in multi-level, Я зарабатываю очень много в MLM. and I've lost millions of dollars trying to do other businesses. А я миллионы потерял, Okay? пытался заниматься That's the чем-то truth. другим. Это правда. Millions of dollars Миллион. in other businesses that I've lost money. В других бизнесах, где я потерял деньги. Other businesses cost money. Другие бизнесы тоже стоят денег. You have to train yourself and you have to train other people. Нужно себя обучить и других. This $1,000 investment or this $750 investment, Что эти инвестиции в 1000 или $750, it's a business. это уже бизнес. If you want to go open a restaurant, Если вы хотите открыть ресторан, if you want to go open a dry cleaners, или, допустим, химчистку, if you want to open up a hotel, гостиницу, if you want to open up any business, любой бизнес, если вы хотите how начать, much money does that cost? сколько это денег стоит? Thousands and thousands and thousands and thousands of dollars. Тысячи долларов. So when people say, oh, I don't have enough money. Люди говорят, да нет, денег у меня нету. Well, you know what? This is a business. Но это бизнес уже. This is not a joke. Это не шуточки. You know, I make millions and millions of dollars, Я зарабатываю миллионы долларов. okay, through running a business, Потому что я занимаюсь бизнесом. okay? My investment to join Jeunnese, how much I invested in joining Jeunnese, Я сколько проинвестировал для того, чтобы присоединиться к Jeunnese? was $1,000. $1000. I bought my ambassador package. Купил пакет Ambassador. It was an investment in my business. Это была инвестиция в мой бизнес. My airline tickets, Мои билеты, My hotels. гостиницы, the meals I paid for,
Блюда, которые покупаю. When I'm taking people out to Starbucks, or out to breakfast, or out to lunch, or out to dinner, or having a drink. Когда я приглашаю людей выпить, может пойти в Starbucks, выпить кофе или пообедать. To talk about Jeunnese. Чтобы поговорить о Jeunnese. That's all an investment in my business. Это все инвестиция в мой собственный бизнес. You have to train people to understand that Нужно this is a business. обучать людей, чтобы они понимали, что это действительно бизнес. And for the investment, this is the problem. А с точки зрения инвестиций это проблема. If it costs someone $100,000 to join Jeunnese, Если бы это стоило там $100 000, чтобы присоединиться к Jeunnese, if you put $100,000 into Jeunnese, вот вы инвестируете $100 000 в Jeunnese. When would you ever quit? Когда вы остановитесь? Когда бы вы бросили это? When would you ever leave? Когда вы готовы уйти с этого? Never. You'd be like, I got to make this work. I spent $100,000. Да не, надо работать, я же тут сотню штук потратил. Because what we call the barrier to entry is low. Это мы говорим, что это низкий. Then it's an excuse for people to quit and leave. Это, в принципе, такая отмазка, почему люди уходят. If the barrier to entry was high, if it cost $100,000, а если бы барьер был высоким, допустим, 100 000, and you had to come up with $100,000 to join Jeunnese, и вот тебе надо 100 000 заплатить, чтобы присоединиться. No one that ever put that money in would ever quit. Я думаю, что если бы кто-то такие деньги проинвестировал, никогда. Because they would go, I spent $100,000. I have to make that back. Надо их вернуть хотя бы. People spend $250, $500, $700, $750 тысяч $1,000. And they work it kind of like, oh yeah, it didn't work for me. Okay, bye. Да, типа не получилось, ничего страшного. It's psychology of what you go in from day one. Это психология, которая как бы уже работает в первый день. If someone can't afford $1,000 package, если кто-то может себе позволить пакет в $1,000, I tell them no problem. Я говорю, нет проблем. But I expect you to work a whole lot harder. Но я говорю, что ты будешь работать еще больше. Because your investment in yourself, потому что ты инвестируешь в себя. In what you want out of your business. То, что ты хочешь получить от этого. This is a business. Это бизнес. I'm not here for fun. Я тут не хихоньки-ха. Okay, I'm here for a business. Я здесь для бизнеса. Okay. I flew 8,000 miles to come here. Я пролетел 13 000 километров, чтобы сюда приехать. To be here for this moment. Чтобы в этот момент быть здесь, в этом месте. Okay? So, last thing, and we're almost. И напоследок. Okay? We talked about. What time is it right now? 11:30. 11:30. Okay, I'm gonna finish in about 10 minutes. 10 минут и все. What? Now I'm going. Okay, we're going to talk, finishing it up, we're going to talk about the laws of averages. И сейчас поговорим о законе средних чисел. Max, can you take this out front and tell them to? I have to catch an airplane shortly, so just tell me нужно скоро на самолет. I think, yeah, but put the bags, put in there. So we're going to talk about numbers. А сейчас говорим о цифрах. Okay? The last thing we're going to talk about. Напоследок. So, in a month, in a week, and in a day. Берем месяц, неделю, день. Okay? So, the numbers apply for a month, a week, and a day. Цифра применима к месяцу, к неделе, к дню. Так? So, okay? In a month, okay? Берем месяц. If you want to sign up, okay? 5 people this month. Если ты в этом месяце принял решение подписать 5 людей. If you want to enroll 5 people. 5 людей привлечь. Okay? You have to, in this month, if you want to sign up 5 people. То есть всего 5 за месяц подписать. В этом месяце, допустим. You have
have to, okay, every week, каждую неделю, every week, be putting at least, okay, 10 people, okay, in the process, okay. Нужно хотя бы 10 человек в неделю вовлечь в этот процесс. And every day, А это значит, что каждый день you must be speaking ты to at должен least общаться как 5 минимум people. с 5. Okay, I'm going to explain why. Я объясню почему. Okay, so if you talk to 5 people, Если ты пообщался с 5 людьми в день, okay, every day, каждый день, 5 people every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. неважно, понедельник, Off, Sunday's off, okay. воскресенье выходной, допустим, That's 30 people every week. это 30 человек в неделю. Okay, that's basically 120 people in a month. Это 120 человек в месяц. That you're just, hey, you're putting through the process of exposure. То есть вы просто воздействуете на людей. Это 5 процесс. people a day, 5 человек в день, 30 people 30 a в week, неделю, 120 120 a в month. месяц. This is exposure. Это воздействие ваше. Every day, what your daily method of operation is exposure. Ваш ДМО, дневной метод Okay? оперирования вашего, So, making 5 phone calls a day, 5 звонков в день, sending out 5 emails, 5 имейлов отправить, making 5 separate exposures. 5 различных воздействий. Да? These are 5 people, Это 5 человек, 5 new people. новых. Okay? So, every day, Каждый день. your job is to expose Ваша работа 5 new воздействует people. на 5 Every новых day. людей. Expose Каждый 5, день. expose 5, expose 5, every day. Воздействует на 5, на 5, на 5. Каждый день. That doesn't mean close 5 people. Это не надо каких-то близких That means 5 expose человек. 5 Это people. просто воздействие на Exposure. 5 человек. Okay? So, in this process, okay, of exposure, В этом процессе воздействия every week, okay, каждую неделю there should be about 10 people должно быть у вас где-то человек 10 every week, каждую неделю, okay, that are going to be getting closer to saying yes. которые будут уже приближаться к положительному ответу. That 10 people every week И то есть эти 10 человек каждую неделю basically is what your goal should be of people that, like these are just like the 5 people every day. 5 человек в день вот эти, кстати. Those are just, you know, Это просто your контакт. That could be strangers, that could be Может warm быть, это market, that незнакомые could люди. be 5 different Может, people кого-то вы знаете по get работе. exposed every day. 5 человек попадают под ваше воздействие в день. Everyone understand 5 Все people a понимают, day? да? 5 новых человек в день. Everyone in here, if you want to be successful in Jeunnese, this is what you got to do. Иметь успех в Jeunnese, вот этим вы должны конкретно заниматься. Okay? 5 new people every 5 day. новых человек в день. Every week it's 30 people. 30 человек в Every month it's 120 people. 120 в месяц. Now, you think about that, it seems like, 120 people every month, that's a lot. Боже мой, так много, 120 в месяц. Not really. Нет. You go to the grocery store. Вы идете в супермаркет, You know people there. You go to the post office. идете на почту, вы там You go to the bank. людей, в банк идете. Okay? You make phone calls on your phone. Звоните постоянно. You send out emails. Отправляете почту. 5 new people. 5 новых людей. Okay? 5 new exposures. 5 новых воздействий. Всем понятно? Every week, 10 people every week Каждую неделю 10 человек should be going through the process of multiple exposures. должны проходить процесс многоразовых So воздействий. 10 people every week should be going through what we call multiple Это то, что мы называем exposures. воздействие несколько раз. То есть не один раз, а Meaning, несколько. Множество раз. it's this group of people Вот эта группа людей, seeing it the second, third, fourth, fifth, sixth, seventh time. вы уже с ними контактируете второй, третий, четвертый, пятый, шестой или седьмой раз. Okay? Everyone clear? Всем пока? Ясно пока? Okay? 5 new exposures of people every day. 5 новых воздействий, 120 people. 120 в месяц. Every week, А каждую неделю 10 of those people вот эти из этих 10, are going to see multiple exposures. вы должны на них воздействовать уже дальше, больше.
That means that within 1 month, Это значит, что за месяц okay, out of this 120 people, из 120 людей 40 of them, 40 okay, are going to see second, будут third, fourth, fifth, подвергаться sixth, вашему seventh воздействию 2, exposures. 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Так? Out of those 40 people, Из этих 40 okay, 5 to 8 people, человек 5-8, what I say between 10 and 20% это где-то 10-20% of these 40 people от этих 40 will человек end up joining your Jeunnese business присоединяться к вашему бизнесу Jeunnese every month. каждый месяц. So you get 120 people То есть exposed. 120 человек, Now, на которых вы воздействовали. this is, let's say, the month of May. Пускай это будет месяц май. Some of these people Некоторые из этих will людей, be carried over into the month of June. да, наверное, вы их примете уже в июне. Because maybe someone you talk to here in May Возможно, вы с человеком общались в got мае. exposed a second, a third, a fourth time. Прошел 2, 3, 4 Okay? воздействия In June. уже в июне. It's about putting people through the process of exposure. То есть это процесс воздействия, наверное, правильно? After they go through that exposure, После этого воздействия between 5 to 8%, 10 to 20%, 10-20% или 5 или 8 which is 5 to 8 people, человек will join your business. присоединятся к вам. And if you duplicate this over А and если это over and постоянно over again, делать, then you start learning how to build a duplicatable strong business. тогда вы уже учитесь и будете уметь делать бизнес, который может распространяться. It's just a numbers game. Такой принцип дубликации. Это игра чисел. It's a numbers game. Просто простая игра чисел. People ask me over and over and over, well, how do I become successful? Люди часто меня спрашивают, как я добился такого успеха. Do the same thing over and over and over again. Ты делаешь то же самое постоянно. So I think I have to go. Извините, мне нужно идти. You got the question? Someone has. Вопросы есть? Go ahead. I'll take 1 or 2 questions. Давайте 1-2 вопроса и все. А от, наприклад, ви говорите 5 підходів до 5 людей кожного дня. А, наприклад, чи можна взяти 3 дні і в один день підійти 15 до 15 людей, так? А потім вже більш детально з ними говорити, робити контакти? Yeah. These are yes. This is not set in stone. I'm just telling you that if you want to have an average of at least 30 people a week. Нет, мы же берем средние значения. Если мы хотим хотя бы там за неделю 30, то в среднем должно быть 5 людей. It's 15 people on day 1 and 0 on day 2 and 0 on day 3 and another 10 on day 4. You want to keep the numbers going constantly. То есть цифры не будут постоянно одинаковыми. У нас может быть 15 действительно в один день, а второй, третий день будет по нулям. Может такое быть. Хотел бы спросить, вот вы объясняли по поводу 80% и 20% людей, да, что 20% из них будут активные, будут чего-то стремиться и добиваться. Вот как вы отличаете этих людей, 80 и 20? Вот как определить успешного и человека, который хочет рассказать? When you were talking about the 80 to 20 rule, how do you distinguish between those people who belong to the 20% and those to the 80? How do How do you distinguish between them? How do you say this is a 20% person and this is an 80% guy? At a certain point in time, someone is just constantly doing a lot of activity and not enrolling anybody. You need to actually sit down with them and say, something's not working. Go to the upline, work with a better upline, find someone that can help you in the upline, okay? Whether it's Olga or Jana or Larissa or someone in your upline, whoever, you gotta find someone that can help you in the upline that can help enroll someone, because a lot of times, a lot of people spend money, you gotta translate. That's all right.
Вы знаете, просто часто будет у вас так происходить, что человек очень активный, много всего делает, но никого не подписывает. То есть продуктивности никакой нет. И нужно на каком-то этапе к нему подойти и сказать: так, ты много чего делаешь, но что-то идет не так, почему ты не можешь обеспечить себе какую-то продуктивность? Значит, нужно найти кого-то из спонсорства высшего порядка, пообщаться, что может его обучить, научить. Что-то у него сбоит где-то. Okay? Можно такой вопрос. Если, например, человеку говорят: забей себе 3 места, бери 3 пакета, можно ли так делать вообще? Это правильно или нет? Будет дубликация вообще в принципе? Да, один человек берет 3 места сразу. Можно так делать или нет вообще? Это правильно будет дубликация в бизнесе? I don't know. That's up to whoever. It depends. It depends. I don't know. You talking about buying a position for your mother and your uncle and your brother? Вы имеете в виду, что вы хотите там забить место под маму, папу, брата, тетю, сваху? Yeah, I mean, I've had different leaders do different things. That's all something that's. Some people can say yes, some people can say no. I would say it depends upon if the person, is strong enough. Ну, вы знаете, лидеры поступают по-разному, техника у каждого своя, поэтому кто-то говорит это правильно, кто-то говорит нет. Это личный подход. If someone, it's like if you're going to buy 3 spots, basically to save a spot later, okay, I would rather tell someone buy an ambassador package and pretty much put a starter kit on one side and a starter kit on the other. Я на самом деле, если бы хотел забивать какое-то место, я бы порекомендовал сразу лучше купить пакет амбассадор кому-то и потом просто его продолжать с ним работать. That's my personal opinion. Как бы состав сразу. Это личный совет. Мой вопрос. А я все равно не слышу. Да, просто. Да. Я думаю, что каждый партнер, который находится в этом зале, мы все хотим, чтобы Украина была в топ-5 по товарообороту в мире. Вот подскажите, пожалуйста, что нам сегодня лучше сделать, сколько, вот если мы будем развивать наши регионы, сколько презентаций на земле лучше проводить? Каждый день, раз в неделю? Вот что нам придется, чтобы войти в топ-5 ближайшие... Since it was declared that we want to do everything possible for Ukraine to be in the top 5 over the visible years, so what we're supposed to do for that purpose? Are we going to make the events like on a daily basis, or should we do them on a weekly basis? What do we do to get to the top 5? Top 5 of what? Top 5 of... For Ukraine's ready to be the turnover, Jeunnese turnover. In the top 5? Top 5 in Europe. Top 5 in Europe? Basically, as a whole, as everybody as a whole, needs to do what I'm writing down on the board every day. Я думаю, что если вы все будете делать то, что я, просто следовать этим правилам, которые записаны. But here's the problem. Но проблема есть следующая. Only 20% of this room is going to do what I just told. Лишь 20% этой аудитории будет это делать, то, что чему я сегодня учу. Если бы каждый делал так, как я вам рассказываю, you would be in the top 5 in Europe. Вы уже были бы в 5 лучших в Европе. The problem is only 20% of the... Проблема, что лишь 20% людей готовы так делать. Okay, look, I have to go to the airport. Мне нужно уже ехать в аэропорт. So I apologize to everybody.